era mukama waffe yeebazibwe. Era omuto gy'amanyi ewa mukulu wange omwami n'omukyala Mugerwa, bannange nsanyusa okubalaba mu ka red and black. It is really a pleasure. Yes, I'm so honored. Njagala okwebaza Katonda olwa Harriet Serwanga, Rose Okumu, bannange n'abalala mwenna, mukyala Dr. Kakoola, bannange tutera kwegwirako mu kusinza mwokka, naye nandyagadde okusalako nga sikusinza. Nja kutuuka, totumye weesitukidde. Newendulidde. It's okay. Yes, I like to vibe with you when it's not worship, if the opportunity can be there. Gloria, nsanyusa okukulaba, kirwa mukama waffe yeebazibwe. Weewaawo bakyeyune n'abalala mwenna, erinnya lya mukama waffe lyebazibwe ddala. Mukulu Muyanja n'abalala bannange, mami wange era omuto gy'amanyi, Miriam Kakembo, nsanyukidde ddala. It's a pleasure to see you and all others bannange, mukama waffe yeebazibwe. Tuludde okusinkana ku mukutu guno, naye neebaza Katonda atuwadde omukisa nate. Ngeri enjawulo, abagole baffe ab'olunaku ba Blessed Harmony, njagala okubaanirizaako ennyo mu ngeri y'enjawulo. Abantu abo tutereera okwesanga mu buweereza mu bifo eby'enjawulo. Njagala okubeebaliza ddala Blessed Harmony Choir for serving the Lord in different places and capacities. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda yekka ate yennyini y'ayinza okubaddizaawo era n'okubakolera ekyo ekisinga obulungi. Weewaawo tumwebaza Katonda atuwadde omukisa, and I believe it is a happy Sabbath that way. Ti Mukama atuwa omukisa mu kuweereza okw'engeri zonna, era nga twegayirira ayongere okutubeera mu ngeri ez'enjawulo. Munzikirize nsheyaringeko ko akalinki kano n'omuntu omu ayitibwa Jesse atera okunnyamba mu buweereza buno, mbeere nga ndisitedde mpozi bw'anaaba atuuse, tuba tufunye ne kasimu in case nga amayengo tegatambudde bulungi, saakafunye akayinza okunnyambako in case nga amayengo nga bwe gabakoze nga Blessed Harmony bakyayogera. Wegabadde banne njagala okubalamusaako ennyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era twebaza Katonda atukuumye nammwe abakuumye. Weewaawo mu mbeera ez'enjawulo, obuweereza obw'enjawulo, twebaza Katonda. Eno mwinayo muganda wammwe, eno ffe tumuyita Mama Stewart oba ye Nalwogo oba yaani, she's the one who linked me to you this time. Naye njagala okumwaniriza, she's seemingly in Uganda, we haven't met, naye nga njagala okumulamusa bw'abanga kwali, Kyala Senteza n'abalala. Ekyokuyiga kyaffe akawungeezi kano ewaffe ekyamazima busaasaanyi, naye mmweyo buziba. Kiriko omutwe ogugamba nti the power of unity, amaanyi ag'obumu. Abaagalwa n'abaganda bennyini mu bigambo byabwe baagamba nti agali awamu ge galuma ennyama. It is a state of being in agreement and working together. Okusooka nga tukkaanyiza ate ne tuba nga tukolera wamu, ekyo kikulu era kikulu nnyo ddala. It is a state of being joined together for one unit. It is to make a single thing
to make a person or a group that is complete by its own, over itself, but it can also form parts of something larger that is working and living together, especially for a particular purpose. Nti okubeera obumu yembeera gye tuyinza okufuna ey'enjawulo, embeera ey'enjawulo ey'okuba nti newankubadde oli ekitundu kimu oba biri bingi naye ng'ate bikola ekintu kimu, ekyo kikulu ddala era nga kyetaago era nga kyetaagisa okuba nti kiri bwe kityo. Obumu kintu kikulu nnyo ne Yesu Kristo yakisabira, kubanga kyetaago mu nsi eno ey'ekibi era nga kitutuusa ku bintu bingi nnyo. Yesu bwe yali nga tannaba kuva ku nsi kuno yakola essaala. Essaala eyo yali nkulu nnyo nnyo nnyo. Mu Ssula 17 eya Yokaana tusisinkanawo ebigambo ebikulu bye njagadde tugabane, nga Mukama waffe Yesu Kristo yennyini asimbula ekigere kye okuva ku nsi, yasobola okuwaayo essaala eyo. Agamba nti Yesu yayogera ebyo n'ayimusa amaaso ge mu ggulu n'agamba nti Kitange, ekiseera kituuse, gulumiza omwana wo akugulumize. Olwokubiri, nga bwe wamuwa obuyinza ku balina omubiri bonna, era bonna be wamuwa abawe obulamu obutaggwaawo. Yesu eyatuyita era ayagala okutuwa obulamu obutaggwaawo awaayo essaala eyo, awaayo okusaba okwali okw'ekitiibwa, okwali okw'enjawulo, okwali okukulu ennyo ennyo. Batuuka mu lunyiriri olwokusatu ayogera ebigambo bino, agamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Njagala okubeebaza mwenna nti twafuna obulamu obutaggwaawo mu Yesu Kristo bwe tukkiriza Katonda omu era ne Yesu Kristo gwe yatuma. Era mu oyo tulina essuubi eddamu era ekkakafu nti come sunshine, come rain, when Jesus comes back, tujja kusikira obulamu obutaggwaawo mu nteekateeka ey'obulokozi. Ayongerako ebigambo mu lunyiriri olwokusatu, tulina okukimanya n'okusanyuka ennyo nti tumanyi Katonda, era ekyo ekyokuba nti tumanyi Katonda ate nga ffenna yatulokolera mu sisitimu emu kyandituleetedde okulabika nti tulina embeera ey'obukkakkamu, tulina embeera ey'obumu, kubanga ffenna twali basibe, ffenna twali n'ekibi, ffenna twali tuli destined for death, naye olw'ekisa kya Katonda Mukama n'atulokola. Kati ekyo kyandituleetedde okuggwaamu amalala, okuggwaamu okwerowoozaako, okuggwaamu embeera ey'okugamba gundi musinga, kuba ffenna twali tusaliddwa omusango. Nafuna omukisa okukolako Luzira, nali ndi chaplain ate era omusomesa ku Lakeside College Luzira, ne tukyalako mu limu ku kkomera eddene ery'omu Uganda ery'e Luzira. Naye ekimu ku bintu ebiriyo, oba wali minisita oba wali kiki, kasita obeera mu busibe naddala kye bayita condemn section, you are just on the mercy of whosoever is your Lord. Bamaze okukusalira omusango, baba balindayo siniginkya y'omuntu omu yekka, gw'olumbe olulwo bakume. N'embeera eyo gye twalimu. Kati olw'okuba gye twalimu naye Katonda n'atusaasira, abaagalwa ekyo kirina okutuleetera okukkakkana
era n'okulabika nga tubeera mu kintu ekyo ekiyitibwa obulumu. Nandibadde nsoma ennyiriri eziddakawo zonna nga Yesu ayogera nti bye wampa byonna mbibawadde. He was like saying, I have done my part. Ekigambo ekyo kikulu nnyo. I have done my part. Do your honest part when that opportunity is there. Each one of us has gone through some challenges of some kind, but we need to maintain our focus, to maintain our grip onto Jesus Christ, okunyweza okukkiriza kwaffe. Naye olunyolo 11 ndwagala nnyo, njagadde okulusimbako amannyo. Agamba nti siri mu nsi nate, naye bano bali mu nsi, nange njija gy'oli. Kitange omutukuvu, obakuumenga mu linnya lyo be wampa, babeerenga bumu nga ffe. Ekigambo ekyo kikulu. Essaala ya Yesu Kristo yali nkulu nnyo mu ngeri etategeerekeka, nti obumu obuli mu Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bwe yali asaba bukke mu ffe abaana ba Katonda. Si Yesu takyali mu nsi, kye yali agamba nti ffe baaleseewo nga tuli mu ye nga naye ali mu ffe. Ekyo kijja kuleeta ettendo lya Katonda, kijja kuleeta okulabika nti ensi enaategeera nti Yesu oli yagenda mu ggulu ye Mukama w'abantu bano. Kyakusalirwa nnyo nti omulabe akoze ku kigambo kino ekiyitibwa okwawukana, akikoleddeko ddala. Munsaasire okwogera ebiri so painful, nti ate n'akitandikira oluusi ne mu baana b'abantu, ate naddala abaana abakkiriza. Ti musumba gundi takolagana na musumba gundi, mukadde gundi takolagana na musumba gundi, mukadde gundi takolagana na mukadde gundi, kyakimemba gundi takolagana na kyakimemba gundi. Kigenze wala nnyo ekyokusaalirwa. Ye bwe bituusa ate mu by'amaka ate ne bikoowa bukooyi, n'osisinkana omukyala oba omwami. Mukama nsonyiwe, mbadde njagala kukozesa kigambo nti yajejjemba naye sikikozesa. N'agamba nti omwami andoga, omukyala andoga, abaana bandoga. Ate ng'aboogera ebigambo ebyo baana ba mu nnyumba. Ne weebuuza nti kakati bakuloga kakati. Mukama atusonyiwe, atusaasire. Naye omulaba atuzannyiddemu nnyo. Kati tuli mu kiseera ekyokulonda, era ng'omwaka guno bwe guli nti GC kumpi enaatera okutuula mu mwezi guno ogw'omukaaga ogubindabinda, ojja kwesanga ng'omuntu akuba munne ekkuuli misana. Kigambo politics, kigambo bifo. Abaagalwa, bintu bino bye tulimu, twandibadde tulimukko omutima omutonotono ogujjukira wadde biri mu Bayibuli obubayibuli, nti ebintu bye tulimu olunaku lwaleero biri just short lived, bibeerawo akaseera katono. Kobeere ng'owakula oti edda twalina emiti muno mwagirekamu nga bagiyita emivule. Baganda baffe abamu nga baga nti gyamera gyene, naye n'egyamera gyene baagisala. There is no person who is permanent in a place. How dare you think that you are the owner of something, even in the church itself or any system? Yebuvuddeko emabega twalinako essomero nga famire y'abakisaaki. The school was called Highway Primary School. Naye nga litinta bulungi nga likyali waggulu bwe liti, nzijukira nayogera ebigambo nga mbigamba be nali nkola nabo, ne mbaga nti bannaye tukole ebintu nga tumanyi nti werewo weetuli enkya tetuliiwo. Nali sikimanyi nti ekiseera kijja kutuuka mbeere nga siri mu ssomero eryo. Ne mbagamba kambeere nze director w'essomero. A time will come when I will not be in this school. Ate waayitawo bbanga ki nga bampita mu buweereza, nga ngenda mu buweereza. Essomero ne ndirekawo nga lijjudde abaana. Ne ngenda ng'omulalu ne ntikka ebintu ku pick up ne ngenda. Kati waliwo abantu abashuuminga nti ensi yaabwe na buli kintu kyabwe, ekitiibwa kyabwe, obuweereza bwabwe, kino kyabwe. Njagala okujjukiza bujjukiza tikabeere Yesu Kristo yaweereza ekiseera n'atuuka n'addayo mu ggulu. He is not here physically.
Who are you to assume and to assert that this is mine until Jesus comes back? Who told you? Who are you? Who am I? Then bwe tutuusa mu bino bye mbadde njogerako binyininyini bya politics kwegamba omuntu olw'okuba oli mu ofiisi emu n'otayagalirayo ddala kitonde kirala kukula wansi wo. Ani yakugamba nti gwe kabaka w'abakabaka? Kabaka w'abakabaka nga ye yatuwa space. Gwani atawa abalala space. It is true you might be a good performer. Thank you very much for being a good performer. But you are not the only performer. Some of us will always just want to be the only bull in the crowd. Who told you that God created one bull? Who told you that God created one heifer or one kwegamba kituufu weereza naye ng'omanyi nti waliyo space ey'abalala, because this is what God said. Yatugamba tubeere bumu. Wajja kubeerawo abantu abakuli wansi, wajja kubeerawo abakuli waggulu, waliwo abali at your level, naye kyonna kye kiri, we must work with unity and in unity. One of the weaknesses I'm said to have, by God's grace, nze nkimanyi nti Katonda ayina abantu ab'enjawulo. Waliyo ka Yusufu gwoyinza okuba okayisaamu amaaso naye Katonda akatunulya nga kali special. Don't sit on Joseph. Tomutuulako. Muwandiisi omu yagamba nti obudde bw'omala ng'otudde ku muntu naawe oba tokola. And we have wasted God's time. If nkozesezza kigambo kutuula naye kitegeeza to waste your efforts onto hampering somebody, onto stopping him, or toyagala akule, akola performance zenga nungi, naye gwe nga toyagala kuzikiriza. Please, sigwe wa Mutonda. Katonda ye ya Mutonda, Katonda yamuleeta mu nsi. It's not incumbent on you to stop him. Buyinza ki bw'olina okustopping omuntu oyo? Kituufu, he's your junior, she's your junior. Ayinza n'okuba nga mwana wo. Ne Katonda asobola okulonda omwana wo n'abeera omukulu. Era nkosezza example ya Joseph emala. Nti Katonda yamuloosa n'okumuloosa nga ne kitaawe agenda kumuvuunamira. And it so happened. So are you the one who brought Joseph in this world? Are you the one who brought that child in the world? Yes, go wamuzaala, webale kumuzaala. Naye asobola okufuuka president nga gwe tofuukangako na prime minister, nga tofuukangako wadde MP ow'ekitundu, oli n'abeera president. So that is who God is. Your part, my part, according to Romans chapter 12, agamba nti mu bwetoowaze mu bukkakkamu buli muntu agulumizenga munne. Buli muntu awe munne ekitiibwa. Ayongera nayogera bigamba nti mwagalane nga mu kwagala kw'abooluganda buli muntu. I want you to read that verse, Romans 12 from verse 12 to 21. There is a lot of good news there. Naye gwe ampuliriza era ndaba akugamba wali mu lunyolo 18 kyoba kiyinzika ku luuyi lwo gwe nga gwe beera mulungi eri abantu abalala, kola ekitundu kyo newankubadde bo bayinza okuba nga tebakola kitundu kyabwe mu bwesigwa. Kyenjagala okwogera nti obumu buno bwetaagisaamu ekintu ekiyitibwa obukakkamu n'obwetoowaze, especially on the grounds ffenna twali bafu, ffenna twali tetugwanidde, Katonda n'atusaasira busaasizi. Naawe kinyininyini alina kyoliko kyokola mu mulimu gwa Katonda. It is just by God's grace. It's not because you are the only person who can do it. Fine, you are doing it, and we thank God that you are doing it. But somewhere, God makes other people also to be part of ministry. Because when a time comes and you die, maybe I die. Omulimu gwa Katonda tajja kusiba mbula okuba ofudde. No. Katonda akuza abantu ab'enjawulo kubanga ayagala omulimu gwe gumalirizibwe mu maanyi ne mu kitiibwa kyo. Olw'ensonga eyo, some of us have really killed talents. We have killed leaders. We have killed them in one way or the other. Sometimes even physically. We kill them. N'obeeraawo n'otuula ku muntu n'omwogerako bubi n'omukola biki. Bambi ekyo si kituufu abaagalwa. Njagala tukkirize nti n'ogw'ozadde akuba eŋŋoma n'ozina. Kisobokera ddala omuntu n'abanga ali junior. Waliwo abamufa abalowooza nti olw'okuba nze musumba, there is no elder who can preach better than me. An elder can do that. Era simanyi oba Katonda yampisaako mu bwa chaplain just for that purpose. Mbadde mu masomero ag'enjawulo naye nga twayisanga ekiteeso nti abaana kababuulire mu chapels endala
fe aba chaplain oba chaplain nyini we used to take either Friday and maybe a Saturday ne one through the week nga tuwawa abaana nengo omwana ayinza okusitula sermon nasitula message no gambo omwana yagenda ko mu theological college ne Katonda. That's how he makes people to have different talents. But his prayer is one here is that they may be one just as we are one. Kinewunyisa nti aba abasatu Katonda kitaffe n'omwana omwe mutukuvu. When you study the Bible ojja kusinkana nga kitaffe afunye ekiseera wagamba oh God ng'ategeeza mutabani we Yesu ng'amusinza ate naye ng'agamba ayi Katonda n'ogamba nti ate kitaffe ate agamba ati omwana nti ayi Katonda ayi mugamba kwegamba bo bennyini balina engeri gye bawaŋŋana ekitiibwa which kitiibwa we are supposed to give to one another mu bumu ate mu bukkakkamu ate mu bwetoowaze. Olunyiriri olw'abiri lwongera okukkaatiriza eri nzizeeyo mu Yokaana 17 agamba kale kantandikire ku lwabiri nti so sibasabira bano bokka naye n'abo abanzikiriza olw'ekigambo kyabwe. Olwo yali ategeeza abatume 12 naye n'abalikkiriza after them, that is you and me. Ulizo olwabiri nti bonna babeerenga bumu akagamba ako mukawulira nga ggwe kitange bw'oli mu nze nange mu ggwe era nabo babeere mu ffe ensi ekkirize nga ggwe wantuma. Kyakusaalirwa nnyo. Tetulina engeri gye tuswazizzaamu enjiri ya Katonda, tulina engeri gye tuswazizzaamu obuweereza mu ngeri eno ey'okukontana. Kantukekokko mu bayimbi bano katono. Abayimbi bano nali mbaddekoko choir master era omuyimbi. Bayina ebiwuka ebibakwata naye njagala okubeebaza aba Blessed Harmony obutabeera na kiwuka ekyo. Omuyimbi omu bw'abeera wa soprano n'ayimba ka soprano ke kituufu n'akayimba bwe baleeta omupya omukadde n'agaana okuyimba. Baganda kugamba naye tutandika oluyimba 1 2 3 start. Omukadde n'agaana okuyimba. Tanti oyo gwe mwaleese omupya kayimbe. Kwegamba nga she assumed oba he assumed nti olw'okuba yayimba soprano yayimba alto therefore teriyo kitonde kirala kiri supposed kuyimba ddoboozi eri. Abaagalwa, Katonda yatukola to complement each other, to support one another. Tubeere nga kituufu oyimba soprano naye nga n'omulala ajja kujja ayimbe kubanga omwetaaga. There is a time when you will be either sick. There is a time when you need support. There is a time when you need to build that volume of your voice. Ng'omuntu oyo tumwetaaga. Ne batuuka nti akati ako ka discount kakati na ona akamanyi okkawanika n'agaana okkawanika n'agamba oyo omupya gwe mwaleese akakole. Kwegamba abaagalwa feeling ezifaanana bwe zityo tezitutwala mu ggulu. Abaana ba Katonda abalungi, Katonda ye yatukola nga tuli different ate n'atukola ebimu nga tuli same, ng'ayagala tugatte amaanyi ago ag'engeri ez'enjawulo tusobole okugulumisa n'okwesa erinnya lya Katonda ekitiibwa. Olunywa olwabirimu 2 ne lwongerako ebigambo bino ti nange ekitiibwa kye wampa nkibawadde naye ng'akituwa lwaki? Wuliriza, babeere bumu nga ffe bwe tuli obumu. Abaagalwa, essaala ya Yesu Kristo eno girowoozeeko, tugitadde ludda wa? Where have we put God's earnest prayer of unity? Ng'atusabira tubeere bumu. Abalala twawukanye ono grounds of ethnical backgrounds. Olw'okuba oli yava mu region gundi gwe wava mu region gundi ne twesosola. Nenjagala okubajjukiza ffenna twali boonoonyi nga tuli destined for death. Katonda n'atusaasira busaasizi. Ekyo kirina okukumala okutwala buli muntu akkiriza Yesu Kristo nti oyo mwana wa Katonda. N'abatannaba kumukkiriza nabo baana be. Kuba Bayibuli eyogera nti nabo abatonyeseza enkuba n'abaakiza omusana. Kubanga ayina essuubi nti wanudde olibatuukako oba ekigambo kya Katonda kiribatuukako. Olwabirimu 3 n'agamba nti nze mu bo naawe mu nze batuukirire okuba obumu akizzeemu era. Ensi etegeere nga ggwe wantuma n'obaagala bo nga bwe wanjagala nze. Jesus is putting us at almost the same level with him. By the way, ensonga lwaki atuyita
brothers be ba sisters be nga tutadde ku level yemu newankubadde ng'ekyamazima musukkulumu simanyi busukkulumu ki bw'olina obusukka ku bwa Yesu nga muli owulira waliwo abantu abali wansi b'otayina kulireetinga nabo bulungi era b'otayina kukolagana nabo. Abaagalwa, ekigambo kino bw'okyetegereza nnyo eky'obumu kirimu emigaso mingi nnyo, but let me mention a few. Olw'obudde nandibadde mbasaba nti muwanike emikono bannaye mbulire obumu naye nga of course mukimanyi, naye for purposes of time munzikirize sharinga obutonotono bwe nasobodde okufunako wano nti a big task is broken and shared by many. Omulimu omunene gusobola okutemwatemwamu ne gusobola okumalirizibwa kwegamba nga buli omu aliko akafi kaakutteko. Blessed Harmony leero gye tulowoozaako naye njagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo ugama fraternity abali abroad n'abali kuno okwaffe, njagala okubebaza mukoze ebintu bingi, projects nyingi, museresa amakanisa, muyambye abantu abali mu buzibu. I am part of those that have been helped by ugama. Thank you, thank you. Muddira oguntu ogunene ne mugukyopinga okutuusa lwe gusitulwa. Nze I am a witness when somebody went sick in my family nga beetaaga obukadde obusukka mu 15. Each of you people ne batandika okuweereza mpereza $5, $10, $10 waliwo n'abantu abampereza siringi 5 ab'olukumi obukadde 15 mu bbanga eritawera wiiki namba obukadde ne buwera n'okuyitamu ne buyitamu ne tugenda mu ddwaliro ne batujjanjaba n'okuvaayo ne tuvaayo ng'erinnya lya Mukama ligulumizibwa. Kati this little thing which the Blessed Harmony are fundraising for ng'ate baagala kukola buweereza, nzikiriza ddala nti kyekimu ku bitono bye tuyinza okukola era bye tujja okutuukiriza nti ekintu newankubadde kinene naye buli omu bw'alumako akafi mu bwesigwa amazima, it is something already done. Point number 2, it reduces the task of the workload. Mu kifo ky'omuntu omu okwetikka kakati nawedde sima abaagala obukadde 3 mu buubwo oba mu 6 tewaliwo asobola kwetikka bukadde obwo yekka omu. Kale fine mu nsi gye bali naye oba oli awo tuyinza obutaba mu foomu eyo. Tufuna omukisa nti ekintu ekyandibadde ekinene gw'olumako akafi okukakkana nga a big task is done. Example is bagamba nti enkuyege zino newankubadde entono ziina ekintu kye zikola olw'okuba zikolera wamu ne zisamba ettaka ng'ate zikozesa mimwa. Ekyo kyewuunyisa nnyo. Ffe tukozesa bigere ng'ate binene okusinga ebyazo, n'ezo ne zikozesa akamwa nga kati n'esamba ettaka. N'essebo zigenda okuzimba ekiswa kibeera kinene ate n'ekyo mazima kibeera kigumu naye nga zaasambisa mumwa ne zisombesa mumwa ne zizimba. Kati ate ffe abasukka awo mulowooza tuyinza kukola kyenkanawo. Ekyokusatu, we have shared thoughts and attitudes and knowledge and skills and capacities thus to acquire higher and better results. Kwegamba tugabana ebirowoozo, tugabana essuubi, tugabana kyonna kye tuba tulina okukakkana bwe tugattagatta byonna awamu ne tulyoka tufunamu ekintu ekirungi mu mbeera era ne mu ngeri efaanana bwetu. Ekyokuna, we use less efforts and time to accomplish a task. Sincerely ekintu ekyanditutte emyaka 20 tuli awo tusonda byuma, tuli awo tusereka kanisa, tuli awo tukola olw'okuba tukoze ffenna buli omu n'ateekako kaataddeko. Ate nno Katonda mwewuunya tatera kutusaba kyatatuwadde. Era teweetuluba. Oluusi edda twabeeranga ne zi fundraising mu makanisa, olina agamba ngenda kuleeta millions 10 naye nga n'omusaala gwe teweguwerangako $20. Kati ezi 10 ogenda zijjawa? Egamba neyeeyama olw'okutuukiriza olw'okuba waliwo abaze beeyamira mu millions naye naagana ngenda kuleeta 10. Katonda kyakuwadde oba akuweeredde mu 15,000 oba mu 1,000,
kyogira naye ng'agambye nti we use less efforts and time to accomplish a task. 5. United people can make massive and gigantic extraordinary achievements. Tusobola okukola agantu aganene ag'amaanyi mu ngeri efaanana bw'etyo naye ng'ate ekyamazima ffe tetuli banene naye ne tukola ebintu ebinene olw'okuba tukolera wamu. Njagala okubeebaza nate sijja kukoowa. Ugamba simwe musingayo amagezi, simwe musingayo amaanyi, simwe musingayo ssente. Wali abantu abalina ssente. Sibagambye nti muli baavu naye muyina ekigambo ekyo ekiyitibwa obumu. Thank you for that unit and keep it up until Jesus comes back. Yalibanyula naye temunnyuka. Agamba therefore, number 6, united people get good and better and best returns and remuneration of profits. Olw'okuba tukoledde wamu, egamba ekivaamu kigulumisa erinnya lya Katonda ne wabeerawo ebintu eby'amaanyi ebituukiddwako. Wuliriza ebigambo bino. Ekyomusanvu, united people exercise the gift of love, forgiveness, forbearance, humility, joy, patience, long suffering, goodness, faith, and temperance for their own good. Tugatagatta ebirabo ebyo byonna eby'omwoyo omutukuvu ne tufuna omukisa okugatta okwagala, ne tufuna omukisa okubeera n'okusonyiwa. Nnyinza okuba nali nakyawagana kankoseeko k'ekyokulabirako oba nno naani kubanga tesirina gwe njagala ku offendinga wano kubanga mwenna naye kale kammale gatwala Sister Gloria bwe twali ku Lakeside nga tulina bye twakola ne tukyawagana. Kakati tutuuse mu kintu kino ffenna tulina okucontributingira blessed harmony. There is a way how the Holy Spirit will say, newankubadde temwakwatagana ne Gloria naye ekintu kino kyetaaga okukwatira awamu. Gloria n'agamba nti nze ndeese bweziti nga muli mpulira olw'okuba Gloria yava n'okwogera sandyogedde naye Katonda akikola nti atuyamba tukolere wamu. Newankubadde Gloria tetwakwatagana, tulina differences zaffe, n'agamba naye njagala mukole ekintu kino mukolere wamu okukakkana. Newankubadde Gloria yava okwogera nti nze ndeese kino nga kisa kye nnina okuddako neŋŋamba nti nange nja kuleeta bwe kiti. By so doing Katonda n'agenda ng'agenda azimba obumu, ne wabeerawo okusonyiwagana, ne wabeerawo okugumiikirizaganya, ne wabeerawo obukkakkamu obubwetoowaze, ne tufuna essanyu, ne tufuna obugumiikiriza, ne tufuna obulungi, ne tufuna okukkiriza ate n'okwegendereza mu mbeera efaanana bwetyo. Kale obumu Katonda yabutusabira ng'amanyi ekyamazima bujja kutuviiramu ebirungi bingi. Ekyomunaana, united people have a blessing of having Jesus in them and God in them, and them being in Jesus, therefore being in God. What a combination. Katonda ali mu Yesu Kristo, Yesu n'abeera mu ggwe, kati ate naawe n'obeera mu Yesu Kristo, Yesu n'abeera mu Katonda. Ekyo kikola a very perfect and wonderful blend. Ekyo Katonda kye yatusabira tubeere, naye kyewuunyisa olw'okuba nina differences zange ne gundi, olw'okuba kiki okukakkana nga tufiiriddwa emikisa egifaanana bwe gityo. Nze nsuubira n'okusuubira ti abamu balisubwa eggulu lwa nsonga eyo yokka yokka kugamba nti nze siriddayo kukolagana na Simon, nze siriddayo kakibeere ki oli aba akisalawo naye ggwe ngoga nti kisaakye bw'ali bagize ndikolagana naye, naye nga gw'okoze ekitundu kyo eky'okubeera nga okolagana n'abalala. Ekyomwenda, they better glorify and bless and praise God. Bwe tukolera awamu tulina engeri gye tusitula ettendo lya Katonda, era kye yagambye ensi eryoka emanye ti nze nabatuma era nze Katonda waabwe. Ekyekumi, they will always reach and acquire their earthly and heavenly goals. Mu nkola eyo ey'okukolera awamu tujja kusobola okutuuka ku biruubirirwa eby'oku nsi ate n'eby'omu ggulu. Njagala onzikirize tuyiteekoko mu Lubereberye Essula 11:6. Waliwo ko ku kyokulabirako eky'abantu abaali obumu. Kituufu ddala ekintu ekyo kyaliwoko era kisoboka okubaawo lwakuba
nti bano abaali obumu balinako ensonga yaabwe, balina ekizibu kyabwe ekirala, naye nga ekiyitibwa obumu bakikola. Essula ye-11 y'essula eyogera ku kigo kino Babeli, era nga Bayibuli erina bweyogera awo n'egamba nti n'ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu. Awo bwe baali nga batambula ebuvanjuba ne balaba olusenyi mu nsi Sinaali ne batuula omwo. Balina enjogera emu n'olulimi lumu. Abaagalwa kino kankikubuulire mazima. Bayibuli bweyogera obumu tekitegeeza nti omwami n'omukyala, omwami afunyeyo essente oba za NSSF oba za kinaga nti omanyi mukyala njagala tugule emmotoka, mwami tugule emmotoka. Bwe bugenda okuzibira naga naye omanyi mukyala ekimotoka kino tukireke, ndowooza katugule poloti, mwami tugule poloti. Bugenda okukya ku makya omwami naga nti naye omanyi mukyala ekimotoka ne poloti tukireke, ndowooza tukolemu edduuka erya wolose. Mwami ewolosero. Omu kubo abeera talina bwongo, naye abantu ababiri nga balina obwongo ng'ate balamu, omu ajja kugamba nti tugule emmotoka, omulala agamba nti nedda tugule poloti. Batandika okubaganya ebirowoozo okutuusa omu lw'anaalekera munne sipeesi nti kale tugule poloti kyoto. Bwe tunaagula poloti eno ewaffe kati tukozesa nnyo ebya looni, naye nammwe eyo baŋŋamba mubikozesa. Kati tutwale endagaano oba ekyapa ekya poloti tugule emmotoka. Ekyo kye bayita obumu kiba kitegeeza nti tulina endowooza za njawulo naye ne tuzigatta ne tufunamu endowooza emu. Ekintu kye bayita reconciliation. There are two right statements at the same time, wrong statements. Example gye ntera okuwa nti omwana bamubanja mu ssomero. Kituufu records z'okusomera omwana oyo bamubanja, but in the same week bazadde be ne basasula fees ze eri mu banka. Likodi y'okusomera egamba omwana tasasulanga, ntuufu ate nkyamu. Ate likodi y'omu banka egamba omwana yasasula, ntuufu ate nkyamu. Kati when we reconcile the two statements, ey'okusomera egamba nti omwana bamubanja n'ey'omu banka egamba nti omwana yasasula, ne tulyoka tujjamu ekituufu kitya kimu. Abantu ababiri nga balina obwongo basobola okubeera ne diverse thinking, naye olw'ekisa kya Katonda ne bakolamu ekintu kimu ate byombi ne bituukirira. Ensonga lwaki Katonda yateeka obwongo obwo obw'enjawulo awamu. Kati nabano bagamba nti balina enjogera emu, balina olulimi lumu. This is what we are supposed to have in our churches. This is what we are supposed to be having in our families. Nga tuyina enjogera emu, tuyina olulimi lumu, newankubadde nga waliwo ebyandibadde ng'ebitwawukanya. Naye kimu kyokka ekyalina obuzibu, bagamba nti katuzimbe ekigo twekolera erinnya. Ekyo kye kyaleetamu obuzibu. Tuleme okwawukana wabula tusigale wano. Baawakanya ekigambo kya Katonda. Okusooka baayagala okwekolera erinnya. Bwe tuba tukoze ebintu bye tukoze tetubikola kwekolera linnya wabula okuweesa Katonda waffe ekitiibwa. Kyava agamba eri mu Bakolinsi ekisooka 13 nti obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekigambo kyonna mukole olw'ekitiibwa kyani? Olw'ekitiibwa kya Katonda. Njagala okubeebaza as individuals in Uganda, but even as a collective unity of fraternity of Uganda, to always do things and big things, but to the glory of God's name. Bano baali ddala kye bagenda okolera. Bayibuli bw'ogisoma egamba nti Katonda bwe yakka mu bo n'alabanga ddala kituufu kye bamaliridde okukola bajja kukikola, naye lwakuba kyali kigenda kubaleetera amalala, babeere nga tebasaasaanye, nga teyabagamba muzaale musaasaane, nga byonna bye bakola byali byakuwakanya kigambo kya Katonda. Abaagalwa, obumu bwe tubukola nga tetuwakanya kigambo kya Katonda naye nga tubukola olw'okusitula ekitiibwa kya Katonda, Mukama agulumizibwa era n'abuwa omukisa. Bali abatabula kubanga be baali bakola kituufu baali bakola bulungi okubeera obumu, naye obumu obwo tebwali bwa kuzimba bwakabaka bwa Katonda. When we are one, we speak the same language. There is nothing that can fail us as long as it is to the glory of God and from and for and in favor with the Lord. What can foster unity
biki ebiyinza okwongera obumu. Ensonga ziriwo nga ntonotono, praying together and for one another. Bayibuli oba bw'otunuulira ebintu by'ensi eno, Katonda tekitegeeza nti takuwulira. Naye ayagala nnyo ekintu kino, ti Simon yansabira nange nensabira Professor, kwegamba ayagala okubreaking ekintu ekyo. Era bannange, Mukama mwebaza, nze kisaaki bwe nasaba Katonda nampulira, kwegamba waliwo engeri gye kidevelopingamu amalala ate n'akufiirwa so nga ate akwagala. Ekimu ku bintu ebyasuula Setaani, it was pride. Era naffe kyekijja okutusuula amalala, nze kisaaki, nze neemanyi, abalala tebamanyi, nze nsobola, abalala tebasobola. Amalala kyakusaalirwa nnyo, galimu obuzibu bungi nnyo. Naye when we pray together and for one another, therefore you don't own it, I don't own it, but glory goes and is lifted to God. Working together and for each other. Tuyina okukolera wamu ate nga tukola ku lw'abalala. Ekyokusatu, regular meetings and communicating effectively and properly to each other. Nga tusisinkananga obutakoowa oba fellowship, nga ate tuwogeragana mu ngeri egwanidde era esaanidde. Ekyokuna, measuring and monitoring and evaluating our performance. Ne tulaba nti bannaye luli, bannaye twatusondera gundi, twakola bannaye kyali bwe kiti, kwegamba ekyo kijja kutuyamba okukuuma obumu. When we walk with the Lord, bwe tutambula ne Katonda waffe, ekyo kijja kutuleetera okubeera obumu. When we have the same goals at a particular time. Bannaye season eno kati tebereza, mwabadde mu Sabbath school, mwabadde mu divine, kati muli mu evening program, naye nga mwenna focus ne mugaba naye kati olukuŋŋaana luno tutunuulidde okugulira aba Blessed Harmony ebyuma bagende baweereze Katonda. That is very important. But to focusing our goals and efforts onto one thing at a particular time. Naye nga kisoboka bulungi nnyo ate kwe kusinza kwekumu, ate bagundi ebizibu biba bingi, naye bwe mukwatako ekimu at a particular time tujja kusobola okuwangula. Mbeebaza olw'okuwaayo akadde ku lw'abaganda baffe bano ba Blessed Harmony for this evening to see that their ministry can be advanced and hoped. When we have the same goals in Kimanye, same avenues, methods and concepts on how to reach the same goals. Omwami oba omukyala oli bwaga nti okusobola okugira senga twaggulawo wholesale, omwana aga senga twaggulawo essomero, kati ne badividinga buli omu oli ali ku kya wholesale n'ali ku kya ssomero. Balina okugatta baga nti kale katusooka oba wholesale, mu wholesale mwe tuliva ne tukola essomero, oba katusooka essomero bwe tuli baligenze maaso mwe tuliva ne tukola. Ekyo kye bayita obumu, nga tukozesa method emu to reach our goals. Number 8 is when we share our happiness or even to share our sorrows. Ekyo njagala to commend each of you and the Ugama fraternity. You have shared joys with others and you have shared sorrows with others. Thank you, and thank you so much. There are some quotations which I would like to end with. Abantu abenjawulo balina bye bayogerako ku nsonga eno ey'obumu. What do other people comment about this? Omu yagamba nti yes, we must all hang together, or most assuredly we shall all hang separately. Benjamin Franklin yayogera ebigambo ebyo nti tewaliwo middle ground. Either we must all hang together, oba bwe kitaba bwe kitu, oba twagala oba tetwagala, kiba kitegeeza nti buli omu ali bibye ng'enjogera y'ennaku zino. Omulala ayitibwa Thomas Kempis yagamba nti the more a man is united with himself and exteriorly simple, the more and higher things does he understand without labor, because he receives the light of understanding from above. Akona kaagala nnyo nti engeri y'omuntu gy'akoma okubeera nga ayina obumumu ye. By the way, Mukama atusaasira abamu ku ffe tuli batabangufu eri abalala, because inside ourselves we are already conflicting with ourselves. Kisaakye ngenda okulemerera okukwatagana nammwe abaawugamu oba abalala ng'olwedde nange kennyini nina ekiwuka munda mu nze nga bwe kyogerwa. Already ndi mutabangufu with myself, therefore I cannot even unite with you.
kyekiba kitera okukubirizibwa ntera nnyo okola marriage counseling neŋŋamba before you even relate with any other person relate well with yourself. Waliwo abamu ku ffe nga n'ebikopo ebiri just mu nnyumba zaffe bisanga obuzibu, entebe zisanga obuzibu, entebe gwo eri stationed weeri n'ogikoona naye n'ogamba nti yeekukoonye n'ogisindika eri. Kakati which of the two has knocked the other? Who of the two? Naye nga n'entebe zisanga obuzibu, zikateni zisanga obuzibu, osulamu mu nnyumba wekka ne kateni okugisika ogiggala oba ogiggule bwegaana kumpi n'ogiyuza n'ogisooza. Kati kateni eyo bambi emanyi ki? Abaagalwa kyavudaga nti the more a man is united with himself, gy'okoma okubanga obuildings obumu mu ggwe and interiorly simple, noweefuula omuntu omukkakkamu owa wansi, the more and higher things does he understand without labor. Tujja kubeerako ebintu bijja okutegeera olw'okuba olina obukkakkamu, olina obwetoowaze, ojja kutegeera ekintu mangu, ekyo kimu. Ekirala ng'omaze okukitegeera, because he receives the light of understanding, kubanga okutegeerako kulina engeri gye kuva mu Katonda, olw'ensonga eyo n'obeera muntu mwangu. Omulala ayitibwa Blaise Pascal yagamba nti the multitude that does not reduce itself to unity is confusion. Buli lwe tutabeera wamu, mwami mukyala oba kkanisa oba baluganda oba kiki, bwe tulemwa unity tuba tukoze kye bayita confusion. Agamba nti the unity that does not depend upon the multitude is tyranny. Kikafuuwe okulabika nti we create tyranny. Omulala ayitibwa Verite yagamba nti cooperation is spelled in 2 letters. We. Mukama waffe atuwa omukisa tukoleka we. We the Ugamas, we the Mugerwas, we the Semakulas, we the Ssalis, we akoka we naye we the Christians, we the Adventists. Echo cooperation, it is spelled in 2 words, W and E. There is no more sure tie between friends than when they are united in their objects and even in their wishes. Oyayitibwa Cicero. A buried talent is never a buried treasure. Waliwo okuga sijja kukola nabo naye nze ndikola. Waliwo omwami omu gwe bannyumiza mu biseera bye eby'ekivubuka, teyakolagananga n'abavubuka banne, teyakolagananga wamu n'abakinga, agamba nti nze amaanyi gange ngaterekera bukadde. Bwe ndibeera omukadde ndikola, bwe ndibeera omukadde ndijjayo amaanyi gange. Naye namulabirako ddala, anafuna omukisa okumulabako, mutabani we ye yamuzimbira akayumba ak'ettaka, kubanga naye teyakola n'ataweerera baana n'atakola, naye omwana n'abeera mukozikozi mukko, n'amuzimbira akayumba ak'ettaka ng'akaddi, eyatereka amaanyi ag'obukadde. Toyina kyotereka, kola kaakati ng'omukisa gukyaliwo. Abakiddayo bayimba nti kiseera kiyita mangu, kikozese n'okwagala, lekalanga balala. Ekyo kikulu nnyo nti kola kati ng'omukisa ogwo gukyaliwo. Agamba nti they are able because they think they are able. Buli lw'oli kitwala nti tusobola, era amazima musobola. Nze mbagambyeko ti si gumu sebiri, ndabyeko nga mukola, era twongere okukolera awamu. Tukusobola bwe tugamba nti tusobola. I have never heard about the resolution of the apostles, but a good deal about the acts of the apostles. Kituufu bwe tumala okuresolvinga, bwe tumala okudecidinga, we must put into practice. Mu Bible temulimu nnyo resolutions z'aba disciples, but more of their acts, the acts of the apostles. Let it be said, the acts of Ugama, the acts of so and so, the acts of so and so. Ekyo kye kijja okugulumisa Katonda. Lastly but not least, you must do the things you think you cannot do. Ebintu by'olowooza nti tobisobola. Roosevelt yayogera ebigambo ebyo. Bw'ogamba nti kijja kuba, Bayibuli naye ekyogerako nti Katonda omufuula munafu bw'ogamba nti naye ekyo tekijja kusoboka. Ekyo kiri too high. Bw'omuleetera obunafu obwo,
era kifuuka bwe kityo naye bw'ogamba because he lives I can face tomorrow era bwe kityo bwe kijja okuba. Heaven never helps the men who will not act. Mukama atusaasire tukole ekitundu kyaffe mu bwesigwa. Njagala okwebaza Katonda azze ng'abakozesa azze ng'atukozesa era nsaba ayongere okutukulembera mu ngeri ez'enjawulo. Saagadde kutaka sindaalo kano siri bulungi ng'enjogera y'ennaku zino baga nti siri sitede nnyo naye nange mu butono bwange nja kusaba abantu abo banzijukizeeko wiikisi eno nange naasondayo obwanda obw'emitwalo 5 newankubadde nga bwandibadde buwera okusingako awo naye wakiri ka airtime ke banaakozesa mu solicitinga funds naye saagala contribution bwange obutalimu magezi buleetera abalala obunafu nti musajja ate ekintu akitemedde wansi. Era mu kintu kino kye bayita obuweereza, never do something because the other one has done either less or more. Ne kolanga Katonda bw'akuwadde, kolanga Katonda bw'ayogedde naawe. Ekyo kye bayita okusinza okutuufu. Era nze sikkiriziganya nnyo abantu abajja nti mukuŋŋaanyizaamu mmeka mu kasero kati okusinziira ku kye mukoze nange ngenda kukola bwe nti okusinza okutuufu. How has God acted to me? Ampisizza atya? And you depend on that to worship him. By the way, kino kye tukola kaakati kusinza. Newankubadde tulinganga abayamba Blessed Harmony. Naye tuli mu kusinza. Katonda akukoza atya? Kati okusinzira ku bw'akukoze bw'okola ekyo oba okoze okusinza okubeera okutuufu. Mujjukire bali abaasonda essente bwe bali mu kanisa Yesu be yatunuulira newankubadde nga baayiwamu kingi naye olw'okuba baayiwamu for a show, baayiwamu for competition, baayiwamu for comparison, but not for worship. Yasiima oli ewaayo akatini. Therefore ne bw'oba owaddeyo Katonda naye nga kali mu kusinza, nga kali mu you are honoring God, not any person or anything, that will be acceptable before the Lord. Mukama nsaba abawa omukisa, Mukama nsaba abongera emikisa n'ekisa, awa omukisa this function which is taking place now, that we will worship God, we will do our best because he is good to us and he has given us that opportunity for now, because it may be denied from us any other time, but omukisa ogwo nga weeguli katugukozese. Njagala okwagaliza buli muntu yenna ali mu kusinza kuno okuba nga akola ekitundu kye mu bwesigwa. Blessed Harmony, mwebala okuweereza Katonda, twongere okubasabira mubeere beesigwa eri Katonda wammwe, ate mwongere okubeera abakkakkamu okuwaayo obudde bwammwe olw'okuweereza. Tewali waali beebaza kimala okuggyako Katonda, era nammwe abalala mbategeeza, nobody will ever thank you enough. But Jesus himself, in his and words, will at one time say, well done, good and faithful servant. Therefore, enter into the joy of your Father. May God bless us. May God abide with us. Over to the organizers. Mukama abakuume.